Hello. Assalamualaikum bos. Makin def. Alhamdulillah, maa ngi fay nakam. Alhamdulillah. Maa ne sant yàlla. Naka famille bi. maa ngi nii. maa ngi ci jàmm bu baax nakam. Di ñëw sant man. Alhamdulillah. Naka tàngaay bi foofu na tàngaay bi commencé gu. Tàngaay bi commencé gu fan yi kay moom affaire yi moom. mu ngi seddagum fan yi kay ñetti fan yi moom ma especially guddi moom. Suma ñaani la. waa gis nga affaire yi moom weera bi moom mu ngi feexagum xam naa ne moom lu yàgg na gos bi yaa already mais mu ngi waaj a jees si xam naa ne usually time bi moom dama fekk tàngaay yi moom mu ngi waaye fan yi moom mu ngi xala sedda. Okay, naka ñaani la naka xale yi famille bi mu si jàmm alhamdulillah. ñu ngi yokkee sant yàlla bu baax a baax naka gaay foofu ñu ngi fay. Alhamdulillah ñëpp ñu si jàmm. Very good. Yàlla na jàmm yàgg moom. Amin. Salaatul Faatiha defal ñu ñëpp jàmm ak yokkute ak wér. Amin yaa rabbi. Yeah. Very good. Wallah. xam naa ne séeréer yi moom taay moom xam naa dinañ struggle ci géej pour dimbale nit ñi am jën parce que xam naa ne moom séeréer nga soo amee dysfunctional government or dysfunctional administration nii rek dara du correct. wallaay de waxati ko de. dafa mel ni time bu noonu koo gis ma téye briefcase dugg dëkk bi sol kos foog nañ ci mi am aduna si biiram. waaw c'est que kay di kese fa nekk. c'est que mooy loolu. Yeah. I know. That's life for you. Like it. Yes, sir. Anyway. Yeah, welcome back and welcoming everybody back. Ñu bàyyi la rek quickly. I can see many of them ñu ngi dugga si and bokk ci waxtaan bi comme niñ koy defee every Sunday inshallah. ñu tàmbali waxtaan bi but ma bàyyi la nga nuyoo. dalal suñ business yi and welcome everybody on board, yeah. waaw jërëjëf di jaajëfal gaa yëpp ñu jot a dugga si ak ñuy dugga si ak ñoo xam ne nii tamit nekkuñ di feeñ ak ñoo xam ne ñooy déglu programme bi after this. ma leen a ziyaare I want to welcome back to the program, and please do feel free to interrupt anytime so we can contribute to the program. Yeah. Assalamu alaikum, Mr. Boy. Delo ziyaar. Yeah. Well, thank you very much jërëjëf Mr. Faye ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax ci initiative bi ci taxawaay bi and everything ci time bi nga jël waxtaan ak Gambien si pour réew mi ba te Paul bi tee network bi dafa wala binde. Hello. waaw di jaajëf te si network bi Paul bi nga nekk tey. Okay, go ahead ñu la digal léegi. Okay network bi laay am nga network bi sometimes mooy loolu waaye ñu ngi nuyuwaat ñëpp nu ma doon waxee rek di leen welcome back di jaajëfal ñëpp ci li Mr. Faye wax rek you all very important ci programme bi so mën ngeen call di participate di contribute wala share seen text messages yi dinañ ko appreciate bu baax a baax di leen wax ne jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun fii every dimanche ci waxtu gi ñëw ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaayam di gërëmaat bu baax Mr. Faye ci ko ni ma ko waxee ci conversation bi ñu ko defee affaire bi yeete la
bañ nooteel fexe ku ne xam lan moo war a doon sa taxawaay lu mun a yóbbu suñu réew mi mu doon Gambien bu nekk dañ ci mun a gis sa bopp ci anam bu am solo loolu rek moom mooy jubluwaay bi su ko defee moo tax seen ay xalaat ak seen gis-gis dafay doon lu am solo ci lépp lu ñuy waxtaanee fii so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax once again and of course si kanam dinaa ñëwaat jaajëfal ñëpp ci ñu ànd ak ñun ci jotaay bi incha allah but in the meantime nañu start conversation bi am nañ point yu am solo ñu bëgg a waxtaanee dinañ waxtaanee ci mbir yi xam ngeen ne kaaraange as always ndax loolu dafa am solo ci réew mi mooy mbiru security and of course some of the other development si am ci réew mi te mu doon mu soxal askan bi nga xam ngeen ne ren ñu ngi ci at bi nga xamante ne at bu am solo la ci réew mi te tamit léegi bu élection di am tànnum njiitum réew daf di ànd ak tension daf di ànd ak yu bëri suñu gisee nag yéen ay xew rek dafay baax ñu koy waxtaanee pour nit ñi xam naka la ci wét bu jeex nii gis nañ lu mel ni ci armée bi ku ko jiite gis nañ ak ñu moo léegi yàlla kenn ci ñoom génn na wax ay kàddu jëmee ci moom ay tuuma ak moom liñ ko teg ba tey mu ne moom bàyyi na sax liggéey boobu noonu lan moo ko waral ak loolu ban impact la war a am ci réew mi Moustapha dana ci dikkaat bu yaatu danañ waxati ba léegi ci mbiri Sidi Ndiaye deputy speaker ci kàddu yu waxoon fii mu tuuti mu yëngal réew mi réaction si bari woon lool dafa mel ni am na mbootaay yi nga xamante ne surtout civil society bi ñoom bàyyi ni yëf yi mu sedde noonu am na taxawaay buñ ci jël wutali ko foofu ci National Assembly bi loolu lan la ak xëy na lan moo tax ñu def ko lan moo war a doon njeexatal bi Mr Faye tamit dina ci dikkaat ci loolu ak leneen incha allah so tu tàmbali rek bi mbiri army bi chief of defence staff Mr Faye gis nañ Sajin ki nga xamante ne mu ngi ci army bi ñu xamee ko Modou Sène moom moo dal di génn wax ne mu tuumal CDS mooy chief of defence staff lieutenant general Mamad Cham ne dañ ko jàppoon teg ko benn béréb ci li nga xamante ne tegawut yoon ci liñ jàpp ne moom dafa def ay jëfen yi nga xamante ne tegawut wala jaar ci yoon te moom sax nag weddi na loolu waaye donte ne tamit moom lim weddi nee na du noonu la fi demee ami bi tamit weddi nañ moom tuuma yim wax jëmee ko ci CDS mbir mi fu mu nekk nii mu doon lu jaaxal ñu bari am na ñu wax ne ku génn wax ku jege ci CDS la xamal ko lu bari ndax moom daanaka moom moo daf dee jëflante ak moom bés bu nekk su génnee wax kàddu yu mel nii dina am lu mu nuroo léegi nag dama bëgg sa gis-gis ci situation bii nii noo ko gisee ak lan nga foog ne lii lan la mun a def ci mbiri réew mi wala surtout ci armée bi ci boppam. waaw jërëjëf Mr Kante so am nga réew du réew rek gis nga njiit foo mu ti nekk si àdduna especially si kër sax soo bëggee ñëw njiit lii ma tey you always gonna fall in my tey pare sa family doo mën a contain any secrets because yow doo mën a nekk see two different doors at the same time. So the best way to gain loyalty more to do things the right way and not respond with your emotions and feelings. We all have feelings, we all have emotions. So that is a little key Mama Cham. Any reasonable person would believe me, such an individual wouldn't just come out and make these false allegations or these allegations, right? Mm-hmm. So there has to be something behind it. And Bimola one again, everybody, every leader who has been a position of power, the first thing they're going to think about is their pockets. And then you're top on you're going to guy to become a dictator because of the fact that they are mentally, psychologically, emotionally, and financially controlled. And I have several times that it is very important to make sure that you are not mentally, psychologically, emotionally controlled. So we see a problem with the health Gambia most of the time. It's because of the fact that people allow other people to mentally, psychologically, financially, or use their influence to control them. Hold that journalist guy, because of the fact that he allowed Sidi Njai to psychologically and mentally control him by using his position
or making him believe that he could get him back to the office of the vice president. You feel me? So the Demna Nyona is a threat to national security, and Mola wonne tamit ñi xamuñ ne nga yaga na fe wax ne time dina ñew military officers yi ak police officers yi nañ commencé di fight back te mu ngi xew xam nga li mo si xew Gambia ami wi génn di tuumal lu mel ni CDS xam nga ne ñi they are fed up there because the nonsensical behavior bu nekk di xew si system bi people are fed up again ma delluwaat suñ kër yi rek so ñëwee yow kilifa bi xam nga yow kilifa people in Gambia kilifa already you've been given automatic respect hey yow suñ kilifa la yeah so yow kilifa boobu nag xamuloo ne the word is not even kilifa the word is elifa réew elifa kër so yow soo ñëwee di wax naan maa génnee dépasse waaw maa la dundal so which means man xeer la yéen nen nga lu ma neex laa def nga ñëw di treat family boo value nga treat ko in a respectful manner value family boo value nga ñëw di ko abuse doo de gis mujjee gis secret si kër boobu noonu foo munti dem ngay génna sa jabar dafa génna di dem waxi soo ñëwee di mer lu tax mu dem di wax nit foog mu wax nit di because su ñëwee si yow di waxaa yow nga ko jaay dof ko jaay ne yow waaw yow yaay kilifa la ne ngay def so use the same analogy nga def ko suñ système bi rek everything gonna come out and this is just the beginning commencé gut sax because of the fact that the way they are behaving so dem na ñëw na daal this man we should not ignore his the allegation that he came up with ne CDS leader def because Mamat that lieutenant boppam bu noonu mel noonu corrupt ngay gis noonu they all corrupt dañoo daaju ba fale dañoo daaju ba toog ba mandi ñëw di bugg a def lu leen ne te things keeps getting backfired on them and inshallah ni ngeen gis si dëkk bi nu moo mujjee gannaaw understand ne génération bu ñu nekk ak génération bu gaay nekkoon is different because xale yi tey I told them ne xamuñ ne bàyyi naa la yàlla de o ne leen ko ñaanal mu change so this is a disgrace to our society and to our institution. And by the way, interestingly, for some reasons, some of these things, if the leaders, if they don't change, since subordinates in your duty, be the police, be the army, or any other institution, maybe they're officers or subordinates would end up fighting back. Dañoo dem ba duñ ragal, so su fekkee ñu ngi leen di maltraite otherwise service dañoo mujjee fippu so it means like you've been vindicated once again ci système bi nu moo demee. waaw like I said xam-xam la loo munti def foog nga analyse assess and anticipate again ma delluwaat si suñ kër yi rek soo ñëwee di tiri sa jabar ne ko nga ko bu mu liggéey mu toog nga tegal ko ay doom mu ñëw di la respect su waxee ñëw di waxee nga ne ko waa soo bëgg nga génna wala sëy moo la fi andi you're getting distracted. There's another person out there giving her what she needs, more the emotional support, psychological support, more def more. The fire can be nga dem trek or nga dem vacation, right? So this is how it works when it comes to security. When it comes to security, you have to be very, very important. You cannot buy loyalty. You have to earn it. You have to earn that respect. So looking at the situation, Mola one so we say testing carries and this is it because they come la abuse if su backfire ñu dem sa family di manipulate things di wax na waa man du def lii man defal naa ko lii de maa ko toogal suma doom bi maa ko defaral lii like dañ war a title yow waxuma la diine gi sax waaye loi bi foo munti dem si suñ criminal offense codes you are responsible for your children. If you muy góor muy jigéen bi you have to feed them anything will happen to ñoom because of fang ne da nga neglect guy day or whatever something happen you will be held accountable they don't know that so why should we clap for you ne yow da nga feed sa doom or da nga jëndal sa doom dara you're supposed to do that you're supposed to take care of your family muy góor muy jigéen bi waaye let's say in our society for example comme noo ko putee nii rek true nii rek ne they will fight back if you push somebody people are not scared of you. They respect you. Any leader, bu foog ne dañ la ragal. Ana Yaya Jammeh bu foog ne dañ ko ragal. Ana Firawna bu foog ne nii dañ ko ragal. Du loolu. So when you are respected, embrace it. So ñëwee
sa spouse respect ko embrace ko bul ñëw di wax naan waaw man maay lii so maa ko manipulate because once nga yaa sa credibility once nga yaa sa integrity you're done. So definitely man lu ma fi wax lu ma munti wax for the past 5 years gars yi nañ ko gis nañ ko continue di gis because ñoom they are running the country like wild mad dogs running wild comme xaj bu amul boppa so people like that they don't get it xoolal situation ak gala bu ñëwee ba dem gars yi look stupid ñu ñëw di behave as if waaw ñoom ñoo approve gars yi so which means that we should clap for them which was not the case. So when you are given a respect, the point is when you are given a respect, you have to embrace it. Now understand. Boy, sa spouse so ko approach sa ngit yana issue sa study affaire analyze al behavior analyze al nga assess moodam bi at that time. Nga xool naka nga ko lay out to him or her without causing problems and you will still get your point. But Gambia, lu am fa de da gis nga ñëw sa di wild. Take us a time. Just because kilifa nga rek just because yaa am dëgg doesn't mean that you have to come off like that. Léegi sax da nga ko teg place am di nga ko dóor te doo ko laal te doo ko yar. So there's a way that you go with people. Yes, we are not perfect. So this is just the beginning. Léegi te gaa commencé di fifu. Li xew mooy ñoom ñooy turn against each other, especially now léegi ñu ngi dem di hire more officers. The injustice that are happening in the system. There are so many injustices happening in the system. So they cannot control them. The disrespect is too much. Interesting. All right. Still talking about this on this issue, Mr. Sen, the sergeant ku wax ci CDS be mom sax neena kuy na mom mu ngi claim na sax am na multiple and reliable records yi nga xamantene transactions yu bari yi nga xamantene CDS moom moo ko ci digal pour mu jël ay xaalis jokko mu jokko ko moom wax na sax in some instances ci yenn mbir yi nga xamantene xaalis yi sax dinañ dem ba jeex waaye moom dina jël xaalis boppam pour mu ran CDS. Now ndax mun nañu wane for the safety and security of mel noonu claiming ne am na evidence ak yooyu noonu yëpp against such a powerful man ki nga xamante ne CDS la ndax Mr. Sen in your own analogical or security perspective mun ngaa jàpp ne he made a mistake ci num ñoo génnee di wax things like that. Yeah, definitely, because when you go against somebody in a position of power, you have to know how to go with them. Don't get too excited to the point def counter intelligence on you and neutralize that threat. And then if they neutralize that threat, you have to understand they have the upper hand to control the narrative, right? Source. Create something dafa am mental illness fabricate some stuff. So you have to understand that as a military officer, especially I think he's one of the intelligence officers. So situations like this for safety reasons, and because don't look at the don't focus too much on the hype. Ne xamna ci media bi li ak pour le parce que ya ngi expose sa bop da nga dafa am yodé def dafa am yoon yodé jaar tek ba paré den doga hit den su boba su ko defé nga gasal gaay pax bo xamné because you know ne come right now ñu gëna fat ñe defend xam nga that was expected. So right now fu nek ne lu wone mu ngi amé evidence and all that stuff, they could go back and destroy those evidences, and then next minute, what are you gonna do? And then they are in the system. They could come back and also charge you for whatever charges that they could charge you. That is in the military book or in our laws. Because I'm pretty sure there is something that they have something in their military laws, rules and regulations, and also in our laws. When you go out and quote unquote falsely accuse somebody, they could also
sue you for defamation of character. All those things are there. So things like this, you have to be careful. You have to know when you have to know how to fight somebody in a position of power because they have they have the cards basically. Interesting. I'm not sure of Bahaba, and I know these are things that they go over closely and see how things will continue to unfold. Then dinañ ci dikkaat inshallah ci num gëna yaato because I'm sure Ami bi health they have also rejected these claims comme no ko waxe and Cham's claims or Sen's claims also could be something else. Dinañ seet dalan mooy fan la yëf yi di mujjee whether he will continue to speak against his now former boss wala he would take a different route. Anyway. I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised in Kodefe from Nunjaf ki naka Omar. Kona ko si Ron yun ko ne wa nila offer li at yagi kaya nga apologize. Ang rumin ko because defon ko kaya si president union ni ko gina wa policy daga ñu oko. Ñu daw dañ ko threaten dañ la arrest was nation. So hamu sa dulo rek mu ñu ci télé bi di margaay ana sa man sa defoon nañ ma ko bu ma sosee gaay ñu ñëw ñu ne ma dem waa ñëwaat apologize si media man ko nga deede magistrate moo soosoon tamit the same thing gaay ñu ne waa xam nga nekkuloo si wrong waaye just ko nga apologize ko def ma ko dara laa deful. So you have to stand by what you believe in because again it all comes back to maintaining and protecting your integrity at whatever cost. So I wouldn't be surprised because they don't even know how to do damage control. This is how crazy Barra's administration is. Because you have to understand something. Government or administration, then they make mistakes. So you have to have people that we call fixers who would do the damage control the situation, and then just move on from that, and then and still maintain and protect the integrity and of the force or whatever institution that you serve. So this is how it works. They don't know how to run a country. They don't know how to legally, lawfully, and respectfully and psychologically run a country, and you can see it in the way they work. Interesting. Like I said, fingers crossed. Dinañ xool fan la yëf yi di mujjee inshallah, and like you said, moom dana make a U-turn or not, whether he's going to be persistent. Loolu yëpp mu ngi si suñ kanam, but like you said, he might be engaged and mu change because you can tell. Anyway, moving on, ba léegi will still des ci wàllum security, but this time with the police. Gis nañ tamit ci week bi Gambia Police Force ñu ngi report ne ci seen Facebook page bi and other communication outlets di wane ne 100 police officers pare nañ mooy complete nañ public order management training bi nga xamante ne Turkey security forces ñoom ñoo ko conduct. Now laajte bi mooy as a security expert dafa nga li dina add any value ci suñ police force bi ak surtout ni ñoo manage crowd, because in most cases loolu has become or continues to be a concern naka la ñoo manage crowd in this country. So that foog nga ne training bi dina have any positive impact in that regard. Well, let me ask you this, Mr. Kante. For how many years now lañu dem di train suñ nit ñi pour ñu ñëw xam naka ñoo deal ak suñ own nit ñi in the country? Many years, and still the same nonsense behavior may happen, right? So I keep telling them, do muna andi tubab suñ diga nga ne ko mu won ñu naka la ñoo toogee domata fa nga gis Turkey or any other country boo xam ne muy conscious de muy andi nit mu ne ko ne kaay yaral ma suma doom doo ko dee xool si sëy sa soo yëlee nit si biti pour mu ñëw régler sa sëy boobu mu jege nu mu dee demee du dee dañ fa def plaster rek ba 1 week problème ñëw because li xew mooy problème bi soppuñ ko yéen ñaar moo tax man da nga gisee man kilifa yi lu ma la dee wax nii man kilifa lu ma la xamee mooy ne suma kër tasal
parce que lépp loo xam ne ni mënu ma koo régler ak suma jabar kenn du ma ko régler because ñun doxuñ ñoo nekk si kër gi ñoo dëkk understand xam nañ kan mooy cause problem ak ku du cause problem. So why should I allow somebody to come to my house and say régler ma suma jabar or régler ma suma doom? And that will make sense. Because you have to understand something. These people, they do not understand how we operate psychologically, mentally, emotionally, how we respond to our struggles, right? The way Turkeys respond to their struggle, and the way we respond to our struggles, it's totally different, right? So guys, okay, ni nga wara def ni guys, ñi suñu defé ni nga def. How about ngeen jëkke on managing the confrontation before it even gets to that point? Because you're young, I'm not thinking the pomper rek ki gagne ko. So bala nga ganyu, paulo nga kalan nga gine hair bisi yon pero gañ. So mo na security neko na just tier fetal di dem di param. You have to use your head. Okay, even though loi bi la wax comme yalla ñaata affaire lañu téré buñ ko def. ñu ko moy every day. Da nga gis mu wacc press la ba mbit la dédé. Because dafa lay jox chance. So just because nekku ne loi bi is not black and white. So yow ndox yi nga am noonu moo tax they always gonna make mistakes because the first thing they do, even the way they approach situations, gis loo gala situation bi, for example, ñu ñëw yaa ngi waxaa nit ki sax mu tontu la nii rek nga ne ko arrêté. You cannot do that. So are you telling me that Turkish ñu loolu la ñu jàngal? Because Turkish they don't behave like that in their country. They don't behave like that because they know they're not stupid. So da nga gis ne yow su nekkee ne ñëw nga yow xapaat ne okay lim ngi xew because crowd control fu mu dégg naa mun a amee doole mooy just few people moo tax may la they don't know how to mentally, psychologically, emotionally control and legally control the country. Because you have to understand something. Whatever you do, you're gonna have enemies. So they have the ubasa. Fogam kena ko hamira fanyo pour sabotage, right? So how do you eliminate that one? How do you eliminate that threat? How do you make them look stupid? Major example, like justice for all, when you am na ko anyone bolo bu bari mu ñew bu tane suñ image. Pax bu ñu gasal dañ dem ba ci pax bi ñu bay ko fa. Ñu rey safara. Because we understood that this would happen. So we focus on managing that. When this person acts like this is how we're going to treat that person. We're going to hit back. But when we hit back, then go here, we move down, you hit a and that's exactly what happens. So if you run a country, this is how you run a country. You look at the situation, okay, politicians in whole situation we have you use lolu to their advantage. And you focus on eliminating that to make sure that you guys are sense of them. So it wouldn't add no value to the way we do things because they don't understand our struggles. They don't understand how we respond to things. Understand? I've been telling them for so long that we need our own security sector reform office run by Gambians because Gambians are smart. We have to value our own. So those people would go back and do a research and ask themselves, okay, since 1965, still we are doing the same thing, the same way of living. And then you adjust. Okay, what can we do to change that and prepare for the next generation? So then because you have a struggle, they use Dina to manipulate you. They use friendship. They use all kinds of things to manipulate you. So you use that to eliminate that. The talk is they don't know how we manipulate people. That's what I mean. Talking, they have talking. They can't respond to a threat. They can't manipulate a sense of government. They did. So what am I saying? They don't even have analysts. Not necessarily security analysts, but every department that you, if it's a case, then what analysts? Then what analyze? Yeah, man, def leader. Suma jëkkër or suma jabar suma ko def naa lii laa lead so what can I do to make sure ne du aga foofu noonu now you get the point, right? Moo tax every day lu xew rek ana ni PIU
and it will backfire because these people, I'm not Gambian, but if I just with them, and till okay, now we are like, what are we gonna do? They don't plan for anything. They don't plan for shit. Excuse my language. Because they think that being smart, being intelligent is about going to school and obtain your degree. No, it's beyond that. Going to school and obtaining your degree, it's just a foundation. You use that and create your own way of doing things, and you understand. It's a formula, right? Then I use formula. So I have a changa there what formula. So them then this wouldn't add value to our security. All it will do is create more problems because, as you could see, 99.9% of the unwarranted controversies happening in this country is because of the police. They don't know their job. They know man they bedaju. IGP, all of them. Man they bedaju. Nenisa, wa arrested. All of the situation the General Transport Union. You call IGP. Late hours. Nyela ne wa nyi definitely sa investigation sa ngai order policy there you park for what? You think is a problem. Yeah, you think you are above the law? And then so again you come TRC you wanna obey and complain. They don't even know the word. It's not obey and complain, it's obey and comply. You obey a lawful order. A lawful order doesn't mean that IGP more because of IGP because officer IGP is not calling one of them order. But no, that's not how it works. He's not above the law. So obey and complain. It's not obey and complain. I've been hearing this even from senior officers. In the police is obey and complain. It's not obey and complain. Obey and comply. A lawful order. And Section 5 of our criminal offense code, ignorance of the law is not an excuse. Civilian be everybody. So you say civilian munna def a citizen arrest. And mujola guidelines you follow after so arrest it. You're civilian, nobody's above the law. Well, in the Gambia, police they are behaving like they're the only one who can enforce the law. No, even civilian, a normal civilian can enforce the law. Can arrest a police officer who is committing the crime or about to commit a crime. It's in our laws. Then you to make sure that people understand that. Yeah, very well. Very well. In a moment I will let you why despite all this then the situation remains the same. But before then, you mentioned there's always a way since security personnel or officers niñ mëna liggéeyal legally, psychologically and of course mentally pour ñu mëna control réew mi. So loolu naka lañ ko mëna defee ci naka? By understanding the people that you lead. Now understand that not everybody gonna like you. Understand that. Now analyze assets. Lépp looy def teg ko ci yooni loi. Boy, the closest example I can give you is justice for all bu ñëwee suñu sarta yi lañ toog nanguñ ku nekk ñëw rek wax dégg nañu nekk ñi dictateur lañ ñi ay dictateur lañ ñi lii lañ well eventually they fall back in line because they understand that we don't care as long as lu ñoo def ñu ko teg ci yoon mu nga wax lu la neex nga ñëwaat ci suñ family different kinds of families. Nga am koo xam ne nii su ñëwee mu ngi lead by example. So waxee sa jabar ne soo génn at least wax ma fi nga dem yoo tamit soo génn nga wax ma dem nga soo waxee sa jabar ne bul ma noba loo am wax ma ko yoo tamit soo demee loo am nga ñëw jox ko xam nga kooku if the follower doesn't follow by example you have grounds to hold him accountable, right? So this is what it is. This is it. It's just that simple. Do the right thing. Follow the law. So wow, nobody's above the laws. Don't you see Thomas your IGP, see the mutak you see television disturb me, the insult the intelligence of the Gambian people. We're here to serve and protect whatever, lives and property. But yet people in the system when they commit crime, it's slow appearing. Keneen su
defee dara si biti nga ñëw kuma ma amoon de nga ñëw doo sa dina nga foog ne loolu gonna fly. They seem not to learn from what happened during Jammeh's era. I'm nga ñëwoon nañ si théâtre di joy di wanaan am nga you know in the military or in the police you cannot say anything, you cannot not do or enforce executive order or whatever. But again, ma refer back to that section 5. Nobody, I mean, ignorance of the law is not an excuse. So, lu leen jik si nguri baro, lu leen jik si benen nguur. So this is the problem. It's just as simple. In short, lead by example. When you lead by example, ken du la muna dara. Why so ñëwé nga allow, because you have to understand this as a leader. Compromise the leader, control the leader. This is how it works in the Gambia. When a leader comes, the first thing they try to do compromise you. Fi de ni len ko defé tiela gum li ak. So neké booking ak dof da. Because once nga dugal sa loxo bi si jaabi rek, you're done. Naxa ngay jaabee saaca boo xam ne yéen a dee saaca doo. Yeah, interesting. Jërëjëf ci jàngat bi, and of course it's important, like you said, do what is legal and do what is always right. I think that would really help, and no one is above the law. So Lord, I think if they are working along those lines, that would really help security personnel across all sectors in for the better interest of the people. So they are serving a country and people, not individual. I think that would really help, and I think that's why the problem is. So that as any directive or order, you should know the order be whether it's really execute or not. But thank you so very much, Chilolo. I'm not sure about and we would be at this juncture, but I proceed to another point. Bu ñu bëgg waxtaanee dañ quickly appreciate ñu fi nekk ak nuyu leen bu baax a baax jaajëfal leen ci déglu bi ci ànd ak ñun ci programme bi di la wax ñun ñëpp thank you so very much. Tey moom suñu anti Rahiyatu Si moom mooy jiitu gars yi so ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziar naka noonu Ibrahima Cissé moom tamit ñu ngi ko nuyu bu baax and thank you so very much. JYYF be something like that, thank you also. Mr. Boy, as always, ñu ko gërëm di ko nuyu. Aliou ST, thank you also. Jërëjëf, Mr. Boy, and Babu Njai, jërëjëf, thank you so much. And thank you all. Ibrahima Cissé once again, ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu. And DCA, something like that, moom tam ñu ko nuyu. And Ndeye Ami Bari, Ndeye jërëjëf, thank you for being here. Amadou Cissé, suma tooma jërëjëf. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu tamit bu baax a baax TQQY something like that. So thank you all ci seen time and energy yi ngeen jël pour ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi, and thank you so very much. So bu di fàttali rek ne mun ngeen contribute ci programme bi by calling or by sharing text messages, na leen ko read out as that were necessary, inshallah, ci biir programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. All right, moving on. Wax nañ ci mbiri police bi and of course the army, all and all that. So again, Mr. Faye, ñu delluwaat ci one of these issue we discussed it last week, and it seems that situation is not fading away anytime soon. Usually xam nga dañ demoon Gambia fii moom lu xew fii moom may leen lu bari 1 week on and another week nii dañ koo fàtte ndax réew mi dafa bari ay cas. Every other week is a different thing for people to talk about. Waaye mbiri deputy speaker Sidi Njie ci kaddu yi mu waxoon recorded audio bu demoon buñ génnee social media te mu trigger a lot of reaction parce que mbiri xeet ak yooyu lu mu ci wax ñu bari dañ ko métti lu. So I mean gis nañ gannaaw loolu ne ñëpp buñ ci waxee condemnation ñu bari ñu doon xaar président bi pour mu daxa ko am na ñu doon recommend loolu ñi bokkal parti sax ñëw nañ wax condemn ko ñaawlu kaddu yi and all that. waaye civil society bi tamit ku mel ni Gala Omar Camara moom ak civil society activist Madi Jobaate and of course journalist tamit Baboucarr Niang ñoom dañ dem file petition fale ci National Assembly bi ci kaddu yi nga xamante ne très bari maag ci deputy speaker wax pour ñu
pour ñu gestu kàddu yi ñu investigate loolu so lan mooy sa jàngat ci move bi do you think it will have any impact wala ndax nga ko gisee daal waaw jërëjëf gis nga fi nga waxee ne xam nga Gambia moom ñene soo waxee tey next minute dañ ko dee faate see that's a big mistake. Good morning, Mr. Drame. That's a big mistake. Again, marifala back to your family. When your partner knew the complaints you every day, and sorry na nopi. Hangululu is very common in Gambia. Sorry na nopi. Anasanga. While you keep doing that, yangi emotional muge detached from you. Mbugela muge dem. Tapre yangi ibi bunta pour kenen. Like let's say, don't talk nigga aki harita momo na go jekaram o kale mo na go jawaram. Because of the fact that sa harit nga ñëw si kër bi every day mu ngi xool after sa jabar o sa jëkkër mu ngi confide whatever si moom right and then so gis na loolu even though if he or she is not that person that whatever whoever ku confide si moom loolu la bëgga dafa create loolu pour am ko right pour wane ne man I'm good I'm this I'm that right so at the end of the day nu moo mujjee mooy dafa dem be to a point of no return. And then no more than not doing buying the commence to play blame game. But when you had the opportunity to listen and understand and try to fix the problem, but Mohammed wanting to fix, but I'm for him because legally power because of opening. And President Barrow is not gonna fire this guy, Naka, CDI. And I'll tell you why. I think I may have mentioned this before, but I'm going to say it again. CDI knows a lot about President Barrow. Compromise the leader, control the leader. And there's a higher probability that CDI might still be working for Yaya Jammeh. Understand? There's a higher probability the way he behaves. Because when you do a behavioral analysis, you would see that this man, there's a higher probability that he still works for Jammeh. He still loyal to Jammeh. So you say Jammeh, I'm gonna niko am fit today I'm on fit defé dara. He has something on that. So Barrow the first thing mu gëna mu ñëw def mu xaw ko like passer le condom ni after mu ñëw bëgg def fix affaire yi before how defect. See what happened. That's the only thing he could do. So he's not gonna fire him. He knows a lot about Barrow. Especially Jawaram, because whom you so whole behave. When it comes to the intelligence world, look what CDI did. That's when you knew who Jabari Balo. Because how many people easy target? Because you bari. So he clearly knows a lot. So I'm going to go see you bari. Obviously, Subara wore da. More than you bari, bara don't even da. Sisembe. Lumla def moy transfer or you go out. So the lumla da because lumla da he da got to cash. Comme ki military Mr. Sen lum def ki naka. Moment, right? That CDS, right? So this is what's going to happen. So Barrow is not going to do that. So my take on this morning, they need to follow this. We need to prove it to them. And but I think Gala has been doing a great job on that. From when they go find it, they push it till they get an answer. And that is expected out of this one too. Man, big man lilawa, they got them beje. Them half. You cannot be half pregnant. You're either pregnant or not. So not them they them be you have. So Gala, I'm sure that they will post this. How many you married about today? Because you gonna have. You wait like yeah. Why Gala? They already action pack. Like action pack. So obviously, I would expect to see something to come out of this. The CDI needs to be held accountable. He doesn't run this country. He doesn't own this country. And I think it's high time for us to start showing people like CDI, you are just a normal human being. So hole na before I think to mi ko sell us deka bitime wo you go come people by Yaya Jammeh now we need to show him if you want respect you have to earn it. And so be a power, you have to take it. So sitting here, look definitely power amni. It's because of Nini Motomo Amko. He needs to understand that. So there are so many people out there like sitting here, behaving like they own this country, they own the laws, or whatever. So when they meet people like me, they have a problem. This is why I have problems with everybody in the country.
pretty much every senior official in the country I have problems with because they wanted to play that card with me. It's not going to work. If you deal with someone like me, I work for every dime that I have in my life with God's help. When you're going to use power, money to influence me or to control me mentally, psychologically, you're going to fail. It's not going to work because I have faith more than you. So, more than every day, I want every Gambian to see things that way. You can be respectful to somebody. You can be professional. But do not accept their nonsense. Because look, I'm gonna yala, ni yala kochu. Yala po jala si ninyi. Because nago to ninyi la, tigro yala at ninyi, yala ko si ninyi, niko do fa neka. So it's their responsibility to manage that blessing. And if you don't know how to manage that blessing, you're simply gonna do the same thing that we did to Jame and Frauna and Yenen. Hola Guinea-Bissau president buron jaay dof anamu tay sosuñ ko ana yeneen dëkk yoo xam ne ngey jaay dof tegul la seen place. So ana Obama tey nekku di enjoy, he's making millions. One speech rek mu def benn speech rek he's making millions. Loolu ko waral dafa ko liggéey. He was a great leader. So this is how important this is how important it is to be a great leader. Su ko defee moo tax ñu ne barke baay barke yaay loolu dafa toppam ñu wàcce sa doom yi ay soo ñëwee sàkke nit ñi su naaj bi taayee nga naaj fa sedda bàyyi poos su ñu naaj fa taayee nga da ngaa arrest yow di nga am jaama yow sax doo am jaama de sa état du neex sax waxatuma la sa cabinet. All right, interesting. Well, Berry Sidi Njie. Well, but since you said many times, of course, politics is connected to security. Now, could this be political suicide, especially President Barrow, if this matter isn't investigated and hold Sidi Njie accountable? And of course, National Assembly also, would they have any other way or than an obligation to investigate this matter? What do you think? Well, they have no choice but to investigate this matter. There is not even much to investigate because the evidence is right there. Evidence is right there. I'm a legalist. Lulu is an insult to our intelligence. Clearly, Mola Wane Hamusen Lee. Sidi Njie should have resigned by now, or you fire her. So, Cinco Defo, National Assembly, la Moisen Lee, dañ fa nekk pour protect nit ñi, pour won nit ñi ne ñoom ñoo ëpp doole Barrow sax. But so amee ñoo xam ne ni tamit jànguñ, and when I say jànguñ, nekku ne dem toog class de understanduñ seen liggéey, their job description. Nii la rek ñoom su boobaa ñoom ñooy create problems fii la yëf nekk su gaay deful dara gala xam nga gara dañ dëgër boppa ñu ñëw soosaat fii luy xew di ko dafa taaka den nga ñëw am jël dof yi yoo xam ne nii luñ dee war a njëkkee loolu dee mujjee def the right thing. So they have no choice but to do right by the Gambian people, because what Sidi Njie did is pretty, I think it's in our laws, sir. When you go after a tribe or religion, it's a problem. It's somewhere in our laws. So they need to do something, either fire him, resign, and then if there is any criminal act or whatever in this, they need to hold him accountable. But accountability is very important. Accountability is very, very important in whatever you do, secure or everywhere. Rule for one is rule for all. So don't say because this is how they control people in the system. So Gambians, 98% of Gambians, they are not mentally, psychologically, emotionally independent. Because they believe in the same words like Munsilohonit. That's the mindset that they have. I used to talk on it for years. Every Julie regular jo halis. Na de alo taklo jabar bilay na hamun ma me jabar ma suma ligay. Na nga me ligay so dangi su ko xamne ni it's not adding value to your life. Yo xam lu ma in Gambia, how many people ñoo nekk ci gannaaw nit dogo for how many years? Yang ko dawalal. Ñoo jox la moto rek yang ko dawalal. O mula jox harita baski rek yo yaangi okay. Don't get comfortable. So we need to change that system. And the only way we can change that system is by doing what's right. And you commence to go sing dummy. Man, this is how I raise my kids.
man dama leen yar in a way ne be respectful, don't be too obedient. So nekkee si place boo xam ne nii or any relationship boo xam ne you are not valued, you got to go. I don't care. What I am teaching them how to make their own. And if every parent in the Gambia would definitely si doomam, Gambia will not change next generation. Waaye su parent bu nekk di wane doomam yi ne xaaral ma call fii tey ma la gën di dépasse, xaaral ma call kii xaaral ma dem fii tey léegi la. Parce que sa doom dafa dee roy boy. Man tey gannaaw yàlla soo gisee ma nekk ma ne nii tey because I grew up, I keep saying this and I keep saying this for people or fathers to understand or mothers to understand that whatever you do, bàyyi sa xel sa doom mu ngi koo xool. Growing up seeing my father struggling, must toog grand place, lu nekk mu duga, lu nekk mu laal, mu nekk mu ibi. This is why I am who I am today, gannaaw yàlla. So su nekkoon dama ñëw si society gis suma foofu waaw you know man moom papa dafa gaañu bu nekkee 7 years so mu commencé di bilee moo tax aw ma lii aw ma lale so ma gis muy ñaan wala ma gis mu dem toog si naka tefes bi muy xaar ñu ko may jën du man tamit noonu laay turn out. So it is very important for us to teach our children you have to work hard. This life is cruel. You have bad people out there. People are going to use whatever they can to bring you down. So it's your responsibility to keep getting up every day. Yeah, interesting. That's a food for thought for every other person out there to take note of that and think that's really important. All right. Well, interesting. I'm not doing that time be buried into it, but I have a very important question. And all that because apparently the situation is still somehow in people's mind and actions have been taken for business. He's been investigated and all that. But Mr. Fai, psychologically, what do you think Sirinja would be feeling right now? How do you think he'll be feeling right now? Would he be under any pressure knowing that actions have still been taken against him? And despite President Barrow giving Wahne somehow, very business that he was in a way trying to defend him. Wahne, okay, some of the people he is in the same camp. If you saw it with a mistake, you don't try to address him outside, but you can do that internally. So, but right now, because since then he has been silent, reacted to this. All the people they need this probably should have made this gathering, then he would be dancing or whatever, so he's happy, he's comfortable. But psychologically, do you think he might be feeling somehow in him better pressure or concern about what's going to happen next? Oh, he is messed up psychologically. Boy, he might be pretending out there that he's still tough, but he's messed up because again, modify back like so you respect, some family respect, right? You olula, they look up to you. Then you definitely no. So ngane kasi plus bo xamne yaw la régler kër gi. Waye so ñëwé ya ngi dem ci sa doom bi nga wax ko li nga dem sa doom bi wala sa doom bi dem be figure out sa fara do fay. But still, as a kilifa, you maintain that power, that authority. But still, and then the more you push, the more you're gonna look stupid. So psychologically, he's damaged. He's damaged. He cannot come back from this, bro. But tribe to fight important. Religion, tribe. You don't play with those. Hold on, the same group. Kukula defend di la has audio. That's how powerful it is to mess up like that, like what we did. Be wanesa wa kimata jelinko. Dafa jafur. Xam lu jafur. Ne ko ñëmere laal de. Am nga incident bobu ngi happen over 3 years ago. Mu ñëw tay di jafur. Mo la wone God, nga wax nako several times, when you lead in my tay, you're gonna fall in my tay. Because yalla dafa la day lead to your downfall by using your power, making you feel like you're powerful. But we use to do as our own pa. Hola jame lol moko lordi. Tam no ñoo di da living naka Georges. Aga xamuto ne dina solo Georges in the end.
mu def lu ko dee man maay lii su ma dëkk la nii ak nii waaye bu mu demee di end ñu mu taxaw ñu ñoo la ñëwoon soxlaat so moo tax as a leader you have to look at things this way leader nga because yàlla moo la jox loolu dëgg la comme lu gars yi day wax ni waaw yàlla moo di andi njiit waaye daf ko jaarale si nit ñi wërsëg la comme wërsëg su ñëwee si yow it's your responsibility to manage that wërsëg waaye wërsëg su ñëwee si yow su ko jaarale si nit nga ñëw di first day nga liggéey ak ko nga yang koo mbaamal xaaral mbaaw ko si Amérique la jógee te xamuloo kooku soo ko liggéeyoon liggéey bu baax ñaata nit la laa boole daf loolu mooy wërsëg you are managing your wërsëg you use one opportunity nga taaka wala nga use one opportunity nga taaka rek fay Gambien bi understand lii nag soo nekkee si position da ngaa def lu war even if being a leader it is uncomfortable because there are so many times so many occasions yoo xam ne nii sax yaa ngi bëgg def loo xam ne nii daf laa interest sa interest la waaye you have to ignore that and look out for the interest of the people that you lead you feel me so Sidi Njie is psychologically damaged emotionally xalangu because this think about it bro the whole Gambia nga ñëw ñu jàppala si defen si audio ngay wax naan kiyaata xaayuñ ko they behave like you are above even the president you are more powerful than the president xam nga loolu moo dugal si boo xam ne li ñuy de wax Sidi Njie is powerful Sidi Njie is powerful Sidi Njie is powerful danañ dem rek gisaguñ dara but there is a way to run a country there is a way to run an intelligence department anything you do so if you do not do it right da ngaa nekk di daw comme ganaar boo rey comme ganaar boo buddi boppam bi rek muy daw xamul fu moo def and that's exactly how they are behaving in the Gambia. All right, interesting. Maybe finally, because time is almost. Wow, all this. I mean, again, still saying by way. Chile leaning because like you said psychologically I know he's forcing himself maybe put just to so impression and he's okay he doesn't mind what's happening but like you said psychologically mentally he is definitely down deep inside now but I mean another one mooy lan nga foog ne xëj na moom moo koy yóbbee lii because some of yi nga xamante ñoom la bokkal parties reaction yi ci am ku mel ni Maimouna Cissé Darboe mu ne ok Sidi has been like this he has been behaving like this for all this while he was trying to impress somebody te kum doon impress maybe it's the president moom wala jublu has given him back enough that give na ko place bum soxla def na ko deputy speaker so what more does he want pour gis ne maybe pour impress again the party he want to interest ba tax na muy wax lu moo waxee muy def lu moo defee could this ne Sidi was trying to further impress the president maybe still want more powers or like people say Sidi dafa powerful and all that so the question is what could be the rationale behind mu def li moo def wala muy jëfee nu moo jëf loolu tamit people are still wondering lan la Sidi bugga after all li ko president bi defal if he still perhaps want to impress the president. Well, from a psychological standpoint, he wasn't trying to impress the president. Sidi Njie is greedy. Sidi Njie is trying to take over. You understand? Sidi Njie, when you work your way up, you use your power today and get another power, right? You use your influence to get somewhere else because politicians will encourage them. You come as a city hall, and them governor, them White House, right? Because you've been working hard for it. So while you go, you are building power, and that's how you control a country. You create a system where you have stuff on people, how many you can control. Sidi Njie doesn't care about that. Huh? Sidi Njie is trying to become the president because obviously at some point he wants to run Gambia. He wants to control. He wants to know everything about everyone. How many money or tech for phenomenon. What I saw from a psychological behavior. The psychological route that he chose when he tried to manipulate Omar. Luwa, mkono one si watane man matahkili, which means that I can get you here, I can get you there, right? Because that's what Gambia really believe. Without man, you cannot get there.
So it has something to do with Barrow. Mota Barrow, from nekani Barrow nekudi hall. Barrow from Gumo. Barrow is man I blame Barrow because as a leader, nekulu nyo ran ko go mota every time we to create disaster. See, mi di wax lo xamne ni amut because of the fact that he heavily relied on ñoo xamne ni naka ñu ko wax they are not reliable. Right? Hold on, for example, the key Abubakar, National Security Advisor, when he was briefed on 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 the issue of Usain Bojan, because more mental. I think you have a comment. Yeah, we have a Rohia situation. I think he's a mistake. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna kola, I for the accident. So psychologically, he wants to have more power to control it because being a member or a deputy speaker at National Assembly is powerful, right? Mm-hmm. So he could influence a lot, and he's been doing this for so many years based on what this woman is saying. The woman did not say it directly. He's been doing that, but so he's been doing that in the system. The use relationship and relationship book about Barrow and relationship book about Jabari Barrow. The control wow, some of the and that's exactly what he tried. He tried to do with Omar, with that guy. I think what do you call that? You know. So basically, again, he hasn't to. So Barrow, if Barrow thinks that Etienne is trying to impress him, he's fooling himself. Hello. Yeah. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dama call. Dama dega inin. Male na jara ma wa sen program. De wax gaay dal suñ abon ni ñu deglo xeer rek baña deglo xol. Te xamne nit ko xamne yow question buñ la laaj rek diñ ko answer te diñ fiñ ko côté yow daf la leer nañ. Ba pare tamit yow lo wax rek bo wax do ci delu wat. Parce que ñu ni ñoo dañu war di bàyyi xel. dañu war di bàyyi xel yéen seen programme bi yow yaa moon la mi seen programme dafa intéressant trop ñii dañuy war di géej xel de xool nañ dee déglu moo loolu moo tax ñu lay def bi fii kenn xamul ni waaye daal dañoo dégloo xel dama loolu laa leen a advice daal. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax di advice bi and hope gars nañ ci ko di advice very important dogloo nit ñi xel bëgg dégloo ak xool loolu dafa am solo jërëjëf. ñoom ñoo xam ne man benn rule la am. I am responsible for what I say. You are responsible for how you listen to me. So man, as long as what I say man ko text you, man ko text dégg man ko text evidence. Yow nga gis sa feel booba si loolu that's on you. So da nga gis ne people like me pour am friends dafa jafe because people nowadays the definition of friendship is just yaama neex rek wax ma lu ma neex rek and we are good. So ñun moom fii moom mooy waxi dëgg rek inshallah bu si kanam ñaari xel soobee yàlla. All right, wow, loolu moom this is very very important. Waaw ñu ko gërëm bu baax and I hope déglukat yi yëpp dinañ ci bàyyi xel tamit and everybody and thankfully thank God sax ñu ñi dañ ci gën a bàyyi xel baax a baax and people are really appreciating the waxtaan bi nu moo demee especially ci xam-xam bu cee feeñ the enlightened Gambians ak yooyu loolu dafa doon lu am solo. Yeah, so I think without much ado, ñu gërëmaat everybody rek ñaaxaat nit ñi programme bi seen programme la and every Sunday inshallah dinañ fi daje ñu waxtaan different issues gis ngeen lu xew ci réew mi rek ñu feel ne is important pour ñu waxtaanee ko dinañ def suñ kéem kattan pour indi ko fi ñu waxtaanee ko ak Mr Faye te mu lépp lu moo waxtaanee lépp lu moo wax dina ko teg ci xam-xam waaye tamit ci loi it's not about moom lim foog wala lim jàpp kese waaye lu bari ci yoon bi lu mu wax loi yi mu wax foofu la koy tënk indi ci firnde yu leer te loolu dafa am solo moo tax ñu bari dañoo am yitte pour déglu ko jàngee tamit ci moom and I think that's really helpful gis nañ yu bari yi nga xamante ne ñun fekkee nañ ko mun nañ ci nekk ay serne lu mu wax yaaga koo wax te eventually danañ gis mu xew te su xewee dana doon
li nga xamante ni bari dañoo wax ne Mr Faye waxoon na ko especially ci mbiri security and mbiri justice ak cases yu bari fi jaar comme réew mi ni ñoo gisee yu bari xew fii ñu ne Halifa Sallah waxoon na ko loolu tamit Mr Faye yu bari am na yu fi jaar noonu la ci waxee woon te nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax loolu am na solo so ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant so Mr Faye in a final note ma baala rek so amee looy conclude and then ñu jox gaay rendez-vous xam naa next week incha allah. waaw jërëjëf Mr Kante thank you very much yow tamit gërëm ak ñuy déglu yëpp parce que like I always say here ne ku jël time am ñu la déglu not only 1 minute but for over an hour that means ne xam nga rek kooku war nañ ko gërëm yow tamit ñu la gërëm for taking the time pour ñëw fii pour also be part of this journey because yow sa xelaat ak suma xelaat yow soo ñëwutoon du mun a answer questions yi so clearly te nit ñi te ñuy déglu tamit duñ mën a déglu so obviously we all have a part to play here lu ma yàgga di ñaax rek please nañ commencé suñ kër yi buñ lead with our emotions nañ jàngal suñ doom yi because ëllëg ñu defuñ malaykal mawti def ñoo source so at this point what we need to do is prepare our children for the next generation for the future xamal leen ne life is not easy you want something you have to go get it waaw ñu make sure ñuy kóotal gars yi situation buy xew si government bi right now mas ñum Sidi Ndiaye ñëw di la yaaxal sa liggéey yaaxal sa credibility especially that journalist guy so lu ma laa ñaax rek neen defante naka nobody is perfect suñ family is more important nañ prioritize suñ family xam nga nañ yar suñ doom yi yar doom mooy ñu tijjaay it's beyond just jox naa la lekk jox naa la fi nga fanaan loolu you supposed to do that but how about you build the connection teach them this is how you make it this is how you make sure ne kenn du la disrespect even soo amul dara sax kenn du la yem su nekkee nit moo laa jox dépasse sax du la yem te du contrôle sa famille so man naa jaajëfare the next week inshallah. All right. Thank you very much Mr Faye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm ñu fi nekk ñëpp di déglu bu ñu tàmbalee programme bi ak léegi ak seen réaction bi di gërëm tamit anti Rohiyatu si ci num duggee ci laan bi contribution bi am na solo and every other person bi nga xamante ne mu ngi doon ànd ak ci programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax so we'll be here again inshallah next week then join us we'll talk on other issues lépp rek ci réew mi ak ci waa réew mi inshallah jërë ngeen jëf ñu ngi ñaanal ñëpp dimanche bu neex a neex and of course week bu am jàmm ak yokkute inshallah ñu déglu next week inshallah yeah thank you all. Thank you.